Така стартираме записа. So I want to first welcome you all for making time in your day to be here with us. Първо, добре дошли и ви благодарим, че сте си отделили от времето да бъдете днес с нас. And I want to tell you a little bit about the ideas behind putting this talks together. Искам да ви разкажа малко за идеята на тези лекции. And it came because I have had a lot of wonderful opportunities of working with Gestalt clinicians in a lot of different countries in Eastern Europe. Имах възможността да работя с доста гешталт практикуващи в Източна Европа. And in those experiences and in working with clinicians in the Ukraine, just everybody that's been impacted by the war. И тази опитност, както и работата с различни професионалисти в Украйна и въобще това да видя какво въздействие има войната. And feeling really powerless to be so far away and not being able to do much. Чувствах се много безсилен да съм толкова далече разположен, да не мога да направя особено много. I realized that the little thing that I can do is at least do this talks and share some ideas on how to support people who are experiencing recent trauma. Всички тези преживявания доведоха до това, до моята идея всъщност да направя тези лекции, за да покажа как всъщност можем да подкрепим хората, които преминават през такива събития. And one of the reasons is that, I mean, I do a lot of work with trauma, but when we're working with recent trauma, especially something as huge as an armed conflict. Аз работя с травма, но особено когато работим с скорошна травма и в случая с такъв военен конфликт. The way that we can support people is very different. It's not like a regular therapy where we have time and space. Начинът, по който подкрепяме хората в такава ситуация, е много по-различен, не като да имаме, не както по принцип, като имаме повече време и пространство. It actually feels at times as clinicians very limited to what we are able to do. Понякога като професионалисти се чувстваме много ограничени в това, което сме способни да направим. Because it seems that we're dealing with trauma as it's happening. You know, people lost their homes, their families, their safety. Защото ние в случая работим с травмата, докато все още се случва, докато хората губят своите домове, семейства. And this in some ways, it creates an experience where the healing that we can do is just providing enough safety for the reality of their pain to be listened to be held. И това, което може да направим в такава ситуация, всъщност лечението, да го кажем в кавички, е просто да предоставим пространство на сигурност, където може да сме там за тях. So we begin to have a need to adjust, and what we're going to be covering today is some ideas on how to make that adjustment. В такава ситуация има нужда да се приспособим и днес ще разгледаме какво може да направим, за да се приспособим на съответните условия. So I want to talk a little bit before we get going about the impact that this type of event, like an armed conflict, has on the individuals.
Искам първо да поговоря за въздействието, което такъв тип въоръжен конфликт има върху индивида. Because it's not, obviously, it impacts the soldiers, the people who are in the front lines. Защото очевидно то има въздействие върху войниците, върху хората, които са на първа линия. It impacts the citizens that live in the area where the impact is happening. Има въздействие върху гражданите, които живеят в областта, където се случва въоръжения конфликт. And it also impacts their neighbors, as I'm sure you all have experienced. Но също така има въздействие върху техните съседи, както предполагам и вие сте усетили това въздействие. And in many ways, it has an impact on humanity as a whole. И по много начини има въздействие върху човечеството като цяло. Because we are all connected in some way or another as human beings, and it has an impact globally. Защото всички ние сме свързани по един или друг начин като човешки същества, съответно един такъв конфликт има своето отражение на глобално ниво. And we have different levels of impact, but at the end of the day, it has an impact on the sense of humanity. И има различни нива на въздействие, но като цяло има въздействие върху усещането за човечност. Because it doesn't matter what your political views are or your beliefs in terms of war, it's a destructive force that impacts humanity. Защото няма значение какви са политическите вярвания на един човек или въобще за войната. Това нещо е изключително разрушително за човечеството. And we as clinicians sometimes have the role of being in support at the same time that we're impacted by this as well. И ние като професионалисти понякога едновременно трябва да сме подкрепа, имаме подкрепяща роля, но в същото време ние самите сме под въздействието на този конфликт. And for me, this is important because as we are taking care of others, we also need to take care of ourselves. За мен това е важно, защото докато се грижим за другите, все пак едновременно с това трябва да се погрижим и за себе си. And in this awareness that we're in it, and the pandemic was another great example of being in it as clinicians. И в това осъзнаване, че ние сме вътре в цялата ситуация, както и примерно пандемията е друг добър пример за това как ние също сме вътре в ситуацията. So it's that awareness of myself and needing to have the space of healing as I'm providing healing for others. И затова е важно да имаме това осъзнаване за нас самите, за пространството, от което ние имаме нужда, за лечение, съответно пространството, което ние предоставяме на другите за това лечение. So one of the things that I think it's relevant here is that we take time to take our own breathing breaks, our own resourcing, our own self-care moments. Така че това, което смятам за важно е ние самите да си отделим време, за да се подкрепим, да си дадем ресурси, да подишаме, да си ги вземем тези моменти, това време. Give me 1 second. So what I'm going to start with today is just doing a simple grounding exercise that I invite you to follow along with. Днес ще направим едно простичко упражнение за заземяване. Ще ви поканя да участвате, да се включите. And this is something that obviously you can learn and use with people that you're working with, but for now I want to invite you to just experience it for yourself. И това е нещо, което може да научите и да използвате в практиката си с други хора, но в момента ще ви поканя просто да го усетите върху себе си.
So I'm going to ask you to just find a comfortable place in whatever you're sitting in right now. Намерете удобно място на мястото, където седите сега. Настанете се удобно. And if you can't put both feet on the floor, И ако можете, сложете си двете стъпала на пода. and I invite you to close your eyes, Поканя да затворите очи. or if you want to keep them open, just focus on a point on the horizon. Ако искате да ги държите отворени, просто се фокусирайте върху една точка пред вас. And take a moment and just notice your breath. Отделете си време и обърнете внимание на дъха си. Just a natural flow of air as you inhale and exhale. Естествения поток на въздуха, докато вдишвате и издишвате. Without trying to change it or modify it in any way. Без да се опитвате да го промените по някакъв начин, просто го наблюдавайте. Just noticing the natural rhythm of your breath. Просто наблюдавайте естествения ритъм на дъха си. With every inhale and exhale. Как вдишвате и издишвате. And as you're noticing your breath, bring attention to the parts of your body that are making contact with the chair or wherever you might be sitting. Докато наблюдавате дъха си, обърнете внимание на частите, които се докосват до стола, докато седите. Notice your body being supported. Обърнете внимание как тялото ви е подкрепено. And now bring the focus to your feet resting on the ground. Сега се фокусирайте върху стъпалата си, които си почиват на пода. And notice your feet being supported by the ground. Обърнете внимание как земята подкрепя вашите стъпала. And bring special attention to any part within your body Обърнете специално внимание на частта в тялото, that has shifted to a more neutral, relaxed, or calm place. която е станала по-неутрална като усещане или дори която се чувства още по-комфортно, още по-отпусната, релаксирана. Even in the smallest way. Дори в най-малкия начин, дори и да е най-малка промяната. And if at any point you get pulled away to a more unpleasant or discomfortable experience, И ако в някакъв момент се фокусирате върху някое по-неприятно усещане в тялото, то ви разсее, just notice that просто забележете това. and bring your attention back to the parts within your body that feel more calm or neutral. И върнете вниманието си обратно към частите на тялото, които се усещат по-спокойни или неутрални. And do this as many times as you need. Направете това толкова пъти, колкото имате нужда. Take your time. Вземете си време. It's a way to begin to bring this exercise to a close. Малко по малко приключваме с упражнението. I would invite you to take a moment and scan your body from the top of your head
all the way down to the soles of your feet. За да го затворим, ще ви поканя да сканирате тялото си от върха на главата, долу през цялото тяло до стъпалата. Paying special attention to the parts within your body that have shifted to a more comfortable or neutral position. Обърнете специално внимание на частите в тялото ви, които имат промяна към по-удобна позиция, по-спокойно състояние или съответно неутрално състояние. And take your time. Дайте си време. And whenever you're ready, you could slowly bring yourself back to the place where you are. И когато сте готови, бавно може да се завърнете към мястото, на което се намирате. And slowly open your eyes. Бавно отворете очи. Just take a moment to come back to this present moment. Дайте си време да се върнете в настоящия момент. So let me tell you a little bit about this grounding exercise and why I like doing it, especially when we're working with people who are in those high moments of stress or trauma response. Нека да ви разкажа малко повече за това заземяващо упражнение и защо обичам да го използвам при хора, които имат актуална травма, преживяват актуална травма. So on its own, it's a grounding exercise, so it helps us come back to the here and now. Само по себе си това е заземяващо упражнение, т.е. помага ни да се върнем тук и сега. What we're also doing is that we're allowing for the embodied experience to be sensed in the best way that it's possible. Другото нещо, което правим е да позволим да усетим тялото си по най-добрия възможен начин, да се върнем обратно в него. By helping the other just find the smallest parts within themselves that feel calm, neutral, relaxed, as the exercise says. Като помогнем на човека да се свърже дори с най-малката част в себе си, която се чувства спокойна, релаксирана или неутрална. And second, we begin to introduce this concept of pendulation to be able to go from the parts that feel calm or neutral to the parts that feel more uncomfortable or painful. Другото нещо, което правим е малко по малко започваме да вкарваме идеята за махалото, за преминаване от частите, които се чувстват по-спокойни, към частите, които са по-напрегнати и напрегнати обратно. Which is really important for the process of healing to be able to go from discomfort to a place that's more resilient. Което е много важно за процеса на изцеление, да можем да преминем от място, което е дискомфортно, към място, което е по-резилиентно, по-устойчиво. The other reason is because when we say neutral, calm, or relaxed, we are adding neutral, which is really, really important. Другото нещо е, ние казваме неутрално, спокойно или релаксирано място. В случая ние добавяме неутрално, което е много, много важно. Because there's a lot of times where calmness and relaxation cannot be experienced, but neutral, it's better than painful stress disturbed. Защото има много моменти, където спокойно, релаксирано не може да се усети в момента, но неутрално може и то е много по-добре от болка, притеснение, дискомфорт. And it also gives you a measure if
the person's able to do it or not. И също ви дава индикация дали човека може да го направи или не. Because we have and I work with people, not necessarily with recent trauma, but just trauma in general. Аз работя с хора, не само с настояща травма, но и травма по принцип, That are simply not able to be within their body and make contact with those parts that feel more neutral. При някои от тях те просто не могат да влязат в контакт с тялото си и да се свържат с частите, които са неутрални. So it gives us a sense of what we need to start with, right? That we need to work with, which is the basic sense of breathing and noticing the difference in their breath. И това ни дава насока върху какво е необходимо да се фокусираме, с какво е необходимо да работим, което в случая е дишането. And I'm going to talk a little bit more in depth about this in a moment, but breathing is the simplest, most powerful exercise that we can do with somebody's having a trauma response. Ще поговоря малко повече за това след малко, но като цяло дишането е нещото, което може да приложим веднага, когато става въпрос за отговор на травма. Това е винаги нещо много ценно. Because when we're having a traumatic response, that's one of the first things that we stop doing. We stop breathing. Защото когато имаме травматичен отговор, това е едно от първите неща, които спираме да правим. Ние спираме да дишаме. So when we start working with someone and we see they're having this high stress response, one of the first things we do is just have them take a few moments to breathe. You don't even try deep breaths, just breathe. Така че, когато работим с някой, забележим, че те имат този високо стресов отговор, това, което веднага можем да направим е да започнат да дишат. Дори не е необходимо да дишат дълбоко, просто да дишат. So one of the other things that's important when we're doing this, and I'm going to talk a little bit about the autonomic nervous system. Едно от другите неща, които е важно да направим и ще поговорим малко повече за автономната нервна система. Because one of the ways that the autonomic nervous protect us is that it's constantly aware and searching for threats in the environment to keep us safe. Защото един от начините, по които автономната нервна система ни предпазва, е, че постоянно сканира околната среда и търси откъде ще дойде опасност. Because if you think about the autonomic nervous system is in charge of all the things that keep us alive. Като си помислите, всъщност автономната нервна система е отговорна за всичко, което ни поддържа живи. It is responsible for breathing, for heart regulation, for blood pressure regulation. Отговорна е за дишането, за регулацията на сърцето, за регулацията на кръвното. So one of the other things that it does is that it keeps us alive in a literal way by responding to stimuli so quickly that we don't need to think about it. Така че едно от нещата, които тя прави е да ни поддържа живи, да отговаря, да реагира на стимули и да ни поддържа живи. Ние дори не осъзнаваме, че това се случва. So what we're going to do right now, before I talk more about the autonomic nervous system, is that we're going to do a little exercise so you could experience this first, and then we're going to talk about it. Това, което сега ще направим, преди малко повече да поговорим за автономната нервна система, е ще направим още едно упражнение, след това ще поговорим повече. So the exercise is fairly simple. I'm going to show you a series of images. Упражнението е доста просто. Ще ви покажа няколко снимки. And what I'm asking you to do is just to pay attention and notice what comes up for you as you're watching the different images. И това, което ще ви помоля е да си обърнете внимание какво усещате, като гледате различните снимки. Какво ви изниква.
look at thoughts, feelings, sensations, just anything that you notice. Обърнете внимание на мисли, чувства, усещания, всичко, което се появи. So
Okay. Does anybody want to share what they noticed or what came up for you? Добре, някой иска ли да сподели какво забелязахте, какво ви дойде на ум? If you do, just go ahead and unmute yourself and let us know what you notice. Ако искате, кажете ни какво забелязахте. Здравейте! Hi, Hi. Аз мога да се включа. I'll be happy to join. Mhm. Това, което забелязах е, че повечето асоциации, които правя, бяха позитивни. What I noticed is that the most associations I had were positive. Но някак си сега, като се опитвам да се върна назад и да си спомня кои бяха позитивните, по-лесно се връщам към негативните, отколкото към позитивните. But now when I look back and try to remember the positive ones, it's easier for me to go back to the negative ones than the positive ones. Okay. Позитивните изискват повече усилия. The positive ones require more effort. Yes. Thank you. Thank you for sharing that. And if you see even the fact that you're naming some as positive and negative, right? That there's already a response there you're having to the images, but there's a natural evaluation of them. Благодаря ти. Като забележа, Юри, факта, че ти ги разделяш на положителни и негативни, вече имаш оценка към тях. Тоест, това пак е отговор към самите снимки. And then the emotional response to that, now kind of aftermath, it's kind of like this sense of not being able to recall one over the other. И съответно емоционалният отговор на ситуацията, не мога да си спомня едните толкова добре, другите си ги спомням по-лесно. And what's interesting is that they were all just pictures, and yet there was so much response and so much richness in terms of the way you were impacted by that. И това, което е интересно, че това бяха просто снимки, но все пак има много богат отговор, емоции, т.е. ти си повлияна от тези снимки. And I appreciate you sharing. Thank you so much. Ценя това, че сподели. Благодаря ти. And it gives us a sense of what I was describing before, just how quick that automatic nervous system makes evaluations and judgments and relationships to just images that are coming at us. Това ни дава препратка към това, което казах по-рано, всъщност колко бързо нашата автономна нервна система оценява стимулите, които идват отвън, колко бързо ги преценява. So before I keep going, I just want to make sure that if anybody else wanted to share, please do. If not, we just continue on. Преди да продължим, има ли още някой, който иска да сподели нещо? Ако не, директно ще продължим. Okay. Добре. All right. Wonderful. So let's talk a little bit more about the autonomic nervous system and the different ways that this is present for us. Нека поговорим малко повече за автономната нервна система и различните начини, по които тя присъства за нас. So Stephen Porges created something that is known as the polyvagal theory. Стивен Поргес е създал нещо, което е известно като поливагалната теория. And I'm not going to go too much in depth, but I'm going to cover just briefly the three main concepts of the polyvagal theory. Няма да се пускам в детайли, просто ще ви разкажа малко за трите основни концепции в поливагалната теория. The first one is neuroception. Първата е невроцепцията.
And then we're going to talk a little about the hierarchy of response and finally this co-regulation. Ще поговорим за иерархията на отговора и на последно място за сърегулирането. So what we all experience in some way or another through the images is neuroception. Така че това, което всички преживяваме по един начин или друг е през снимките невроцепцията. I was mentioning earlier that our autonomic nervous system, it's constantly looking in the environment for possible threats. По-рано споменах, че нашата автономна нервна система постоянно претърсва околната среда за заплахи. But it's also looking for possible threats inside as well as the threats outside and in the relationship in between the inner and outer world. Тя, освен че търси заплахи вън от нас в околната среда, сканира за заплахи вътре в нас, както и взаимоотношенията между нас и другите околната среда. The best way I have of explaining this is with a brief example. Най-добрият начин да обясня това е с кратък пример. And which is actually quite relevant to what we're talking about today. Който е доста релевантен за това, което говорим днес. So this was a young man who had been a soldier and he was in a war. Това беше млад мъж, който е бил войник и е бил във войната. And one day he is at a sporting event with his girlfriend and he's walking out to the parking lot. Един ден той е бил с своята приятелка на някакво събитие и излиза навън на паркинга. And he's having a wonderful day and smiling and laughing. Денят му е чудесен, той се усмихва, смее се през по-голямата част от времето. And a car in the parking lot has a muffler that backfires. И изведнъж кола, която е паркирана наблизо, просто издава някакъв силен шум. And when he hears the explosion, he goes down on the floor and he's right back to the trenches of the war. Когато чува тази експлозия, той директно се просва на земята и се усеща се едно обратно в окопите във войната. He's no longer in this parking lot. He's no longer safe. He believes that he's back in the war. Той вече не е на паркинга, не е на сигурно място, той смята, че е обратно в войната. And people try to reach him and talk to him and he pushes them away and he's just not realizing where he's at anymore. Хората се опитват да го доближат, да му обяснят какво се случва, но той не може да разбере. So once we talk to this young man, he shares that when he was at war and there was any gunfire, you needed to be on the floor immediately. Когато говорих с този млад човек, той сподели, че когато е бил на война и са се чували изстрели, той е трябвало да залегне на земята веднага. If you waited, you would die. Ако се е забавил, щял да умре. So what happens is that in his autonomic nervous system, there is a message. If it sounds like a gunshot, you don't think about it, you don't look, you go down to the floor and you protect yourself. Така че в автономната му нервна система се е запазило посланието, когато чуеш нещо, което звучи като изстрел, не се оглеждаш, не го премисляш, просто залягаш на земята. Because there's a connection that is made between living and dying, so we don't have to think about it, we just react. Има такава връзка, когато се създаде такава връзка между живот и смърт, ние не мислим, ние просто реагираме. So obviously part of the work is in helping regulate that nervous system, right? And realizing that the threat is over and differentiate between the sounds. Така че очевидно част от работата ни е да регулираме нервната система в този случай, за да може той да разбере, че войната е приключила и да може да прави разлика между тези звуци.
So in order to understand the regulation, we need to understand the hierarchy of the autonomic nervous system. За да разберем регулацията, трябва да разберем и иерархията на отговорите на нервната система. And we have to think about this in terms of evolution, in terms of what we needed to do at certain points in order to survive. Трябва да помислим върху това с еволюционен поглед какво е било необходимо, за да оцелеем. So, because all beings with a nervous system have the most basic response, which is number 3, which is the dorsal sympathetic response. Защото всички живи същества с нервна система имат дорсалния отговор, който е на парасимпатиковата нервна система. This is also known as the reptile brain. Това също е познато и като гущеровия мозък. Because it's the response that we have whenever all other options are gone and we're probably going to die. This is what our system is picking up. Това е отговора, когато всички други опции не съществуват, ние ще умрем или поне това е, което смята нервната система. So the best thing I could do is freeze and disconnect or dissociate so I don't feel the pain. Така че най-доброто нещо, което мога да направя е да замръзна, да се изключа, за да не чувствам болката. In evolutionary terms, this is the most primitive part of our nervous system. Погледнато от еволюционна гледна точка, това е най-примитивната част от нашия мозък. Evolutionary, the next thing that was developed was the sympathetic response. Еволюционно, следващото нещо, което се е развило е симпатиковия отговор. Which allows us to, whenever we are under threat, that we could respond by either running or by fighting back. Което ни позволява, когато има заплаха, да можем да отговорим или с бягане, или с бой. So we have the opportunity to be mobile. There's mobilization of energy. There's high levels of energy, so we could protect ourselves. Така имаме възможността да се мобилизираме, енергията нараства, за да можем да се защитим. And then finally, the part of our nervous system that's the most evolved is the ventral parasympathetic response. И частта, която е най-еволюирала, това е парасимпатиковия отговор на нервната система. And here is when we're able to be in a place of calmness and connect with others. Тук ние имаме възможност да сме спокойни и да се свържем с другите. It's the ability to be aware that the threat is over and I can come back to safety. Това е възможността да сме осъзнати, че няма опасност, тя е приключила всъщност и ние можем да се върнем обратно към състоянието на спокойствие. And when we're working with people who are impacted by trauma, they tend to be stuck in number 2 or number 3. И когато работим с хора, които са в травма, те най-често са заседнали в номер 2 или номер 3. Because being calm and safe, it's not an option. Защото в такава ситуация да си спокоен и да си в сигурно пространство не е опция. Especially, as I mentioned in the beginning, when you've been impacted by an armed attack that has had you forced to flee your home and your country and your family. Особено в ситуация, когато се е случила въоръжена атака и човека е трябвало да избяга от дома си, от семейството си. And one of the ways that we can begin to provide some sort of support. Един от начините, по който можем да започнем да дадем подкрепа. It's the final component of understanding the polyvagal theory.
е финалният компонент от това да разберем поливагалната теория, which is that autonomic nervous systems co-regulate. което е, че автономната нервна система подлежи на сърегулиране. So just in the same way that there's this awareness without consciousness about threats and discomfort in the environment, По същия начин, както има възприемане на опасност от околната среда без осъзнаване, the same is true for the opposite. When somebody is in our presence that's more calm and regulated and present, същото важи и за обратното, когато ние сме в присъствието на някой, който е регулиран, спокоен, присъства. our autonomic nervous systems begin to co-regulate. Нашите автономни нервни системи започват да се сърегулират. So when I'm sitting with someone who is in distress and discomfort, Така че когато седя заедно с някой, който е в дистрес, дискомфорт, it's important for me to be aware of what's happening within myself and my own ability to regulate. за мен е важно да съм осъзнат какво се случва с мен, вътре в мен и с моята способност да се регулирам. And doing those things that we're teaching to others, take time to breathe and settle and make sure that we're taking deep breaths. И всъщност да направя точно тези неща, на които учат другите, да си взема време, да дишам, да пристигна, да дишам дълбоко. And be present in the best way that I can. И да присъствам по най-добрия начин, на който съм способен. Of course, we're human too, and we're not going to be in this perfect meditated state all the time. Разбира се, че ние сме хора, няма как да сме в това перфектно медитативно състояние през цялото време. And especially when we're listening to somebody's painful story. Особено пък, когато слушаме болезнената история на някой. But it's not about being perfectly regulated. It's about being aware of what's happening to me. Но тук не става въпрос да сме перфектно регулирани, става въпрос да сме съзнателни какво се случва с нас. So we could be with the other in the most present embodied way that I can. Така че да сме заедно с другия по възможно най-присъстващия начин и да сме си свързани с тялото. So one of the things we're going to talk a little bit about trauma now, and one of the things that's important is that there is quite a few things that we can do when we're working with people with recent trauma. Сега ще си поговорим малко за травмата. Всъщност има доста неща, които може да направим, като работим с скорошна травма. Because what we want to do is provide them with enough empathic support that we could prevent long-term trauma. Това, което искаме да направим е да им осигурим достатъчно емпатийна подкрепа, за да предотвратим дълготрайната травма. Because experiencing horrible events does not mean that it's going to equal long-term trauma. Защото това да преживееш ужасни събития не е равно на това да имаш дългосрочна травма. Because at the end, trauma is not about the events, it's not about the situations. Защото в крайна сметка при травмата не става въпрос за самото събитие, не става въпрос за ситуацията. Trauma is not what happens to us, it's what happens inside of us. Травмата не е това, което ни се случва на нас, а това, което се случва вътре в нас. It's the way that those events that are painful, human situations or external situations, leave an imprint. То е начинът, по който тези болезнени събития остават своя отпечатък в нас. What I would add to the statement on the slide here is that trauma is what happens inside of us when we don't have empathic support.
Това, което искам да кажа с този слайд е, че травмата е това, което се случва вътре в нас, когато ние нямаме емпатийна подкрепа. Because when we experience painful situations, but we have an empathic person that could hold us and support us, Защото когато преминаваме през болезнени събития, но имаме един емпатиен човек, който ни поддържа, подкрепя ни, it's still going to be painful. It's still going to be hard, but it's not going to be life destroying. ще е трудно, ще е болезнено, но няма да ни разруши живота. And that is the difference between resilience and trauma. И това е разликата между резилиентност, устойчивост и съответно травма. Because trauma at the end is this chronic disruption from connectiveness. It gets in the way of us being able to make contact. Защото травма, това е хронично прекъсване на свързаността. Тя разрушава нашата възможност да се свързваме с другите. And that is the disruption of trauma, that it feels that this thing that happened to me has changed who I am in the world around me. И точно това разрушаване на възможността да се свързвам води до усещането, че събитието е довело до това да се променя като човек, който съм, възприятието ми за света също. So it shifts my ability to be in the world. Така че това променя моята възможност да съм в света, моят начин да съм в света. So one of the things that we can provide for people who are in this trauma response Така че едно от нещата, които можем да подсигурим на хората, които са в този травматичен отговор, it's basic resources to begin to support regulation. са основни ресурси, за да започнат да подкрепят, за да започнем да ги подкрепяме в регулацията. And some of the basic resources that I mentioned before, it's breathing. It's one of the most important ones, is the ability to slow down and breathe and be present with your breath. Някои от основните ресурси, както споменах, е дишането, просто способността човек да забави, да диша, да си обърне внимание на дъха. And there's the here and now exercises, the coming back to the body. I mean, all those different ways that we have to coming back to the present. И упражнението тук и сега е да се върнем обратно в тялото и всички тези различни начини, с които се връщаме обратно в настоящето. And including ways of regulating the nervous system, you know, by just being aware of the different levels and where we're at. И да включим осъзнаване за нервната система, за различните реакции на нервната система и къде се намираме в момента. So if you were to just search on Google, you could find multiple exercises and they're all great. So there's not one exercise that's better than the other. Ако потърсите в Google, има много най-различни упражнения за това. Не е само едно упражнение, което може да свърши тази работа и не е само едно най-добро. The one thing that I would avoid when working with people with recent trauma is doing meditation or relaxation exercises. Но това, което бих избегнал, като работя с хора с кожна травма, е медитативните релаксиращи упражнения. Even though there are some that might be able to do it, for the most part, when you're in that sympathetic or dorsal response, telling somebody to relax, it's almost impossible. Дори някои да могат да ги направят до някъде, като са замръзнали в това състояние на нервната система, за тях е невъзможно да се отпуснат. I'm not saying that relaxation exercises are not good. It's just not a good idea when we're working with recent trauma. И тук не казвам, че медитативните релаксиращи упражнения не са добри, просто не са подходящи, когато работим с кожна травма. But basically what we're providing is it's a space where we could focus on resources, developing resources to help them
manage and regulate and not be just in constant distress. Това, което правим всъщност е да създадем едно пространство, където да се фокусираме на ресурсите, те да развият своите ресурси, за да се справят с стреса от ситуацията. And I want to do just briefly here and now exercise that I really find beneficial here with you, just you can get a sense of what I'm talking about. Сега искам да направим заедно едно упражнение за тук и сега, което аз намирам за полезно, за да може да го изпитате върху себе си, да видите как работи. And just so you get an idea on what we're talking about, so you can modify this exercise in any way you want. Просто за идея какво имам предвид, може да си го модифицирате, както на вас ви е по-удобно. So what I'm asking you to do is just take a moment and just take a couple deep breaths. Ще ви помоля да си вземете момент, да поемете няколко пъти дълбоко въздух. And look around the room where you are and look at 3 things that you could notice and name out loud in your head. И да се огледате в помещението, където се намирате, да забележите, обърнете внимание на 3 неща, които забелязвате и си ги кажете на ум. Now, 3 things that you can hear and just notice them and name them out loud in your head. Сега 3 неща, които чувате, обърнете им внимание и си ги кажете на ум. Now, 3 things that you can touch and go ahead and touch them and name them in your head. Сега 3 неща около вас, които може да докоснете, докоснете ги и си ги кажете на ум. And now 2 things that you can see and name them in your head. Сега 3 неща, които може да видите, назовете си ги на ум. Now 2 things that you can hear and name them in your head. 2 неща, които може да чуете, кажете си ги на ум. And 2 things that you can touch them and name them in your head. 2 неща, които може да докоснете, докоснете ги и си ги назовете на ум. And now 1 thing that you can see and name it in your head. Едно нещо, което може да видите, кажете си го на ум какво е. And 1 thing that you can hear and name it in your head. Едно нещо, което може да чуете, кажете си го на ум. And finally, 1 thing that you can touch and go ahead and touch it as you name it. И едно нещо, което може да докоснете, докоснете го, кажете си го на ум. And that's it. That's the exercise. И това е това е упражнението. And if you notice, the idea is that we use our senses to come back to the present. Както вероятно сте забелязали, идеята е да използваме сетивата си, за да се върнем в настоящето. When you're working with someone, you have them actually name the things out loud to you. Може да помолите човека да ви изкаже нещата на глас. And you could do any version of this with whatever senses are available. И може да направите различни версии на това упражнение с различните сетива, които са на разположение. The basic idea is that we're helping them come back to the present. Основната идея е да им помогнем да се върнат в настоящето. And the best way to be in the present is by what's literally
here that your senses are picking up. И най-добрият начин да се върна в настоящето е чрез това, което буквално е тук, чрез сетивата да се върне. And one of the things that we're hoping to create as we're creating this connectiveness and this co-regulation И едно от нещата, което се надяваме да създадем, като въвеждаме тази корегулация, това свързване, it's a sense of a safe space. е усещане за сигурно пространство. And this safety might not even be in an office, right? Because I know that people have been working with refugees and refugee camps or just people in different places. So you don't need physical safety in terms of walls in order to create a safe space. И тази сигурност може и да не е офис, защото знам, че някои хора работят в лагери на бежанци, не винаги са на разположение офиси, но за тази сигурност нямаме нужда от стени. And for that we need to understand safety. And safety is not the absence of threat. Затова трябва да разберем какво е сигурността. Тя всъщност не е отсъствието на заплаха. Safety is the ability to connect. Сигурността е способността да се свържеш. So when I talk about providing safety is being able to provide a space where I'm in the best way that I can, present and willing to be in contact. Така че, когато говоря за сигурност, е това да подсигуря възможно най-добрият начин аз да присъствам, да мога да се свържа, да съм там за човека. Because what we're hoping to be able to do when we're working with individuals that are impacted by situations like the war is to create enough space for the resiliency to manage. Това, което се надяваме да създадем, когато работим с хора повлияни от войната, е да създадем достатъчно пространство за резилиентността, за устойчивостта да се справят. So we all have a resiliency zone, a space within that we're able to manage life. Всички ние имаме зона на резилиентност, едно вътрешно пространство, в което можем да се справяме с живота. We have ups and downs, but we don't feel that we're getting out of control, out of managing. Имаме своите върхове и спадове, но нямаме чувството, че сме извън контрол. Справяме се. It's like when you're driving in a road, as long as you stay within your lane, you can move around, but you're going to be okay. Така че, примерно, когато шофирате, стига да си останете в вашата лента, дори малко да се местите наляво надясно, всичко е наред. But if you get out, you might hit another car or hit the embankment or get out of the road, and then it becomes dangerous. Но ако си излезете от лентата, може да блъснете друга кола, може да се преобърнете, да излезете от пътя, това става вече опасно. So we stepped out of that resiliency zone and we could get into this high anger, mania, anxiety, or low depression, anhedonia. Life is meaningless. Когато излезем от зоната на резилиентност или отиваме прекалено нагоре, т.е. ставаме много избухниливи, гневни, раздразнителни, или отиваме много надолу, където ставаме депресирани, изтощени. So it's impossible for us to stay here forever and this is wonderful within the resiliency zone and never experience discomfort. Не е реалистично, няма как да си останем винаги вътре в зоната на резилиентност и никога не изпитваме дискомфорт. No human lives in this perfect zen place. Няма човек, който да живее на такова перфектно балансирано място. However, we are going to have experiences when we feel this sense of overwhelm and disconnect and feeling that, life is out of control. Всички имаме преживявания, когато излизаме извън зоната на резилиентност, изпитваме дискомфорт, чувстваме се извън контрол.
But the problem is when we get stuck there. You know, you see in those two lines on the bottom or the top that are more permanently outside of that. Проблема е, когато заседнем извън зоната на резилиентност. На графиката виждате две линии, които по-продължително са извън зоната на резилиентност, нагоре или надолу. The other thing that happens often when we're experiencing high levels of trauma is that the resiliency zone becomes very narrow. Другото нещо, което се случва, когато човек преживява травма, е, че зоната на резилиентност се стеснява. And one of the things that we want to be able to support people with is in helping them, you know, slowly expand their resiliency zone, their ability to regulate. Едно от нещата, с които можем да подкрепим хората е малко по малко да започнат да разширяват своята зона на резилиентност. And because the narrower the resiliency zone, the harder or the easier will be to be pulled out of that. Защото колкото по-стеснена е зоната на резилиентност, толкова по-лесно човек излиза от нея. So, and the ways that we do that is some of the things that we were talking about earlier, and creating resources and ways of regulating the nervous system and just being present with another human being. Начинът, по който правим това, е просто да подкрепяме, да се създават ресурси и въобще начинът, по който ние присъстваме за другия. So, one of the things that I talk about and teach about is this idea of the compassion and relational trauma model. Едно от нещата, за които говоря, съответно, които преподаваме, е модела на съчувствен или релационен гешталт при работа с травма. And I actually do a long training, 6-module training or 2 days in person about this work with the more long-term therapy client. И аз всъщност правя 6-месечен тренинг онлайн или двудневен, целодневен на живо относно това как се работи с травма. And the idea of the image of the tree is that when we're engaging in a healing relationship, it's providing the resource in the environment for that tree to grow, for that healing to happen. Идеята на дървото на снимката е да, когато работим с травма, е всъщност да предоставим необходимата среда, необходимите ресурси, за да може дървото да расте. But when we're working with recent trauma, we need to adjust the way we work, as I mentioned in the beginning. Само че когато работим с скорошна травма, трябва да напаснем начина, по който работим, както споменах в началото. Because we don't have the space or the time for a long therapeutic process. Защото често нямаме нито времето, нито пространството за дълъг терапевтичен процес. And not only that, the individual doesn't have the ability to do the whole process of integration and understanding the impact of trauma. А и не само това, просто индивида в момента няма капацитета изцяло да интегрира преживяването на травмата и да разбере смисъл. So when the trauma is happening, there is no deep processing and understanding and integration. It's more about just how do I get through today. Когато травмата се случва, няма всъщност по-дълбок процес, интеграция, разбиране. Там е просто как да мина през това, как да оцелея. So the providing resourcing and support, it's one of the most important parts of it, and where we're going to spend most of our work. Така че това да предоставяме ресурси и подкрепа е място, където ще прекараме най-голямата част от работата си. Там се фокусираме. And beyond that, there are two main things that we can do. Освен това, има още две основни неща, които ще направим. Which I actually think are two of the most important things that we do when we're working with people, period. Което по принцип си мисля, това са две от най-важните неща, които правим генерално, като работим с хора.
which is to witness and communicate and to validate the experience. Което е да сме свидетели на това, което човека преживява и да го потвърдим, да го валидираме. And I use the word witness because to be a witness is more than just to listen. И аз използвам термина да бъдеш свидетел, защото това да си свидетел е много повече от това просто да слушаш. To be a witness is to be in the best way that I can, fully present with the other. Да бъдеш свидетел, това значи да си напълно присъстваш с другия по най-добрия възможен начин, на който си способен. To witness is not to try to change or modify or try to make the person feel better. Да бъдеш свидетел не значи да се опитваш да промениш по някакъв начин човека или да го накараш да се почувства по-добре. It's to slow down and be present and listen and make space for the other. Това значи да забавиш темпото, да присъстваш, да слушаш и наистина да присъстваш за другия. And we validate the realness of their pain and what they're going through without trying to convince them that it's different or get them to see something that is not. Ние сме там с тяхната болка, виждаме тази реалност и не се опитваме да ги убедим в нещо друго, че това всъщност е по друг начин. This is for me is really, really important because if you think about it, it's a unique relationship. Това за мен е много, много важно, защото като помислите малко, това е една уникална връзка, едно уникално свързване. When we're sitting with someone who is fully present with us, Когато седим заедно с някой, който е напълно присъства за нас, and the primary goal of that relationship is to pay attention to us, и основната цел на това взаимоотношение е да ни обърнат внимание and to listen without interrupting, и да ни чуят без да ни прекъсват, and not telling us that things are going to be okay or look at the bright side or whatever, but just validating my experience. и да не ни казват, всичко ще е наред, погледни от светлата страна на нещата, просто да валидират това, което чувстваме, това, през което преминаваме. And what I found with people who are experiencing traumatic events is that this is the most valuable space that we can give them. И това, което виждам при хората, които преживяват травматични събития, това е най-ценното, което можем да им дадем. So they could let us know what they lost, what they experienced, and we could just be there and hold that, and let their pain be seen. Да могат да ни разкажат през какво са преминали, през какво са загубили, ние просто да сме там за тях, да държим това пространство, да сме там с тях в болката. Because we need to understand that healing is the ability to experience pain and know that it ends. Защото добре е да осъзнаем, че изцелението това всъщност е способността да изпитваш болката и да знаеш, че тя ще свърши. So one of the things that we could do to provide a space for healing is making space for the other person's pain to be held. Така че другото, което може да направим, за да помогнем на изцелението, е да създадем пространство, в което да държим болката на другия. And be able to sit with them with compassion. И да сме способни да седим заедно с тях с съчувствие. So when you think about this idea of a compassionate relationship, Когато си помислите за идеята на една съчувствена връзка, едно съчувствено взаимоотношение, it's being with the other and focusing on relating versus fixing. това е да си с другия и да се фокусираш върху свързването, а не на оправянето на проблема. And that is much more valuable than
than anything that we try to do to make the pain go away. И това е много по-ценно от всичко останало, което се опитваме да правим, за да премахнем болката. Because that we cannot fix. Защото това няма как да го оправим. When somebody's lost their home and their family and their country and their sense of safety, we can't say anything to make that better. Когато някой е загубил дома си, близките си, държавата си, няма как да го оправим това. Няма наистина какво да кажем, за да ги накарам да се почувстват по-добре. But the most important thing is that you don't have to, because that's not our role. Най-важното нещо обаче е, че няма нужда да казваме нещо такова, защото това не е нашата роля. To be present, to listen, to validate. That's all you need to do. Всичко, което трябва да направим е да присъстваме, да валидираме това, което човек казва, да сме там за него. I'm not saying it's easy, but Не it's all казвам, we need to do. не казвам, че е лесно, но това е всичко, което трябва да направим. So with that, I think that there are three main things. And once again, I think this is true for any time we're working with someone, but especially in recent trauma, in terms of the role of the therapist. Във връзка с ролята на терапевта, това важи като цяло за всички хора, с които работим, но особено когато работим с травма. Има три аспекта. So we are responsible for three basic things. Ние сме отговорни за три основни неща. One is that we are responsible for providing a safe space, as I mentioned before. Както споменах преди, ние сме отговорни да предоставим сигурно пространство. Understanding that safety is beyond just the physical safety, is the presence of being with someone who's there and can hold me. Като тази сигурност всъщност е отвъд физическото пространство, което предоставяме, по-скоро това е нашето присъствие, това да можем да държим пространството за клиента. We're also responsible for providing contact. Освен това, ние сме отговорни да има контакт, да предоставим контакт. What I mean by this is the willingness to be in a space of contact with the other. Това, което имам предвид е желанието, отвореността да сме в пространство на контакт, на свързване с другия. We cannot control their ability or willingness to be in contact with us. Няма как да контролираме тяхната способност или съответно желание да са в контакт с нас. But what I believe it's a pre-requirement in order to be in contact with another. Но това, което вярвам, че е като предварително условие, за да може да си в контакт с другия. It's my willingness and ability to be vulnerable. Това е моето желание и способност да съм уязвим. What I mean by that is to be as much as possible willing to engage with the other in the fullest way that I can. Това, което имам предвид, е да мога, колкото имам способност да се ангажирам с другия, да комуникирам с него по възможно най-пълния начин, на който съм способен. And let the other person in as much as I can. И да допусна другия човек вътре толкова, колкото мога. And once again, this is not something that we could do all the time at 100%. That's why I say in the best way that I can to be vulnerable with the other. Разбира се, това не е нещо, което може да правим на 100% през цялото време. Затова казвам по най-добрия начин, на който сме способни в момента да сме уязвими. And finally, I truly believe that as therapists, we are the holders of hope. И накрая това, което вярвам, че ние като терапевти сме тези, които държим надеждата. So, and when I'm talking about hope, it's not this sense of, this everything's going to be okay and everything's going to be all right, you're going to be fine. That's not hope.
И когато говоря за надежда, нямам предвид всичко ще е наред, всичко ще се подреди, не се притеснявай, това не е надежда. Hope is more of an experience felt in micro moments. Надеждата е по-скоро едно изживяване, което се усеща в мъничките моменти. For me, hope is grabbing onto the idea that healing is possible. За мен надеждата е да се хвана за идеята, че изцелението е възможно. That what I'm doing is meaningful. Че това, което правя, има значение. That the fact that I'm sitting here with you has a purpose. Че това, че седя с теб сега, има своя смисъл. And even though it doesn't seem like it when horrific things happen, there's beauty in humanity. И макар и да не изглежда така, когато ужасни неща се случват, в човечеството има красота, човечността. And sometimes I know that I need to grab onto that because it's not always easy. И понякога знам, че аз трябва да се хвана за това, защото не винаги е лесно. And I invite you to find whatever that means for you. Приканвам и да намерите какво значи това за вас. To realize that your presence in being with the other is meaningful. Да осъзнаете, че вашето присъствие, това да сте с другия, е смислено. And that you are providing the possibility of healing. Вие подсигурявате възможността за изцеление по този начин. The most important word in that is possibility. Най-важната дума тук е възможност, възможността. We don't heal, we don't make people better. Ние не изцеляваме хората, не ги правим да са по-добре. We provide possibilities Ние предоставяме възможности. with being willing to be present and relational and vulnerable and in contact. С това, че сме отворени, искаме да се свържем, да сме в контакт, показваме уязвимост. Of course, there's skills to be learned and techniques to be learned and things that we need to learn and how to do this. Разбира се, че има умения и техники, които да се научим как да го правим цялото това нещо. But the essence of that human-to-human experience is within us, even before we become therapists. Но основата на това изживяване човек към човек, то е вътре в нас, дори преди да сме терапевти. So I invite you to look within you for that and grab onto that. Така че ви каня да потърсите това в себе си и да се хванете за него. Because it's necessary when we're face to face with pain. Защото това е необходимо, когато сме изправени лице в лице с болката. And as we begin to come to an end of the lecture part of this, I just want to emphasize that what this comes down to Тъй като вървим към финала на лекционната част, искам да подчертая, че това се свежда до is realizing that even though we cannot change what happens in the world, до осъзнаването, че дори да не можем да променим това, което се случва в света, the people that we touch are impacted. Хората, до които се докосваме, са повлияни от нас. And that's meaningful. И това има значение. There is this story that someone told me once. Има една история, която някой някога ми разказа. And there was this big storm one evening. Една вечер е имало голяма буря. And the next morning, this man goes for a run on the beach. На следващата сутрин един мъж отива да потича на плажа. Like he does every morning. Както прави всяка сутрин. And as he's running, he notices that there's hundreds and hundreds of starfish that have
were pushed into the sand because of the storm. И забелязва, че има хиляди и хиляди морски звезди, които са изтласкани на брега от бурята. And he sees this little 6-year-old boy that's running, grabbing one of the starfish and throwing it back to the water, comes back and does it over again and over again. И той вижда едно 6-годишно момченце, което хваща една звезда, хвърля обратно в морето, връща се обратно, хваща още една, пак я хвърща, пак я хвърля и така отново и отново. And the man thinks, oh, how sweet, this little boy is helping some of the starfish. И мъжа си казва, колко сладко това момченце помага на някои от морските звезди. And he goes on his run and comes back an hour later. И продължава да си тича, връща се около час по-късно. And the little boy is still going, grabbing one, throwing it into the water nonstop. Малкото момченце обаче продължава, взима една морска звезда, хвърля в морето и продължава със следващата. So the man notices the little boy doing this and says, what are you doing? Мъжът забелязва, че момчето продължава да прави това и го пита, какво правиш? And he says, I'm rescuing the starfish. И детето казва, спасявам морските звезди. So the man says that there's still hundreds left. Мъжът му казва, има още стотици, които остават. He says, why are you doing that? You're never going to be able to finish. Но защо го правиш това изобщо? Няма да успееш да приключиш, няма как да ги спасиш всичките. And no one really cares. И всъщност на никой не му дреме. So the little boy grabs the starfish and says, this one cares, throws it into the water, grabs another one and says, this one cares and throws it into the water. Катеше момченцето хваща една морска звезда и казва, ето на тази пука и я хвърля във водата, хваща следващата, ето и за тази има значение и пак я хвърля във водата. So we might not be able to help everyone, but the people that we touch matters. Така че може да не можем да помогнем на всички, но хората, до които се докоснем, това има значение. So know that it's true that what we do is meaningful to the world, because the more of us that does it, the more people we touch. Знаете, че това, което ние правим е ценно за света, защото колкото повече от нас го правят, толкова повече хора докосваме. So this ends the part of the former lecture. Така, с това приключва частта на формалната лекция. And I just want to say, before we move into the questions, if anybody that is listening is interested in learning more about my work, I'm going to be starting a new online program on the 21st of January. И преди да продължим към частта с въпросите, искам да кажа, ако има някой, който се интересува от моята работа, ще стартираме нов онлайн курс на 21 януари. Of course, unfortunately, that will be in English only. Този курс ще е обаче само на английски. And then I'm planning to be in Hungary and Croatia doing in-person lectures in June that would also be in English without translation. So if anybody's interested, please feel free to contact me with more information. I'll put my email address here on the chat and you could always reach out. Освен това, през юни планирам лекции на живо в Унгария и в Хърватска. Те отново ще са на английски, така че ако някой има интерес, може да се свържете с Рафаел. Той ще публикува своя имейл адрес тук в чат. And also just want to say this, so it will be available on the recording as well, is that for any clinicians that are in Eastern Europe that are interested in doing the training, I provide an additional discount for Eastern Europe clinicians. За всички колеги, практикуващи от Източна Европа, които имат интерес да се включат в тренингите, за вас има специална отстъпка. So the information will be available in the description of the video on YouTube as well for anybody that's watching afterward. Така че тази информация ще има и към видеото за хората, които гледат по-късно записа.
All right, so I'll stop the recording now. Така, сега ще спрем записа.